Assalamu alaikum, barkamu da dawa a wannan channel mai albarka Chromejet Explorer. Wancan previous lesson din mun yi magana akan float, sannan mun yi ba da misali mai float akan da kuma integer. Mun yi float and integer. To kuma sannan mun yi magana akan exponentiation. Yau kuma Allah da zamu magana akan flow division. Zai magana akan flow division. A float division da float kusan suna kamanceceniya da juna, sai dai shi wannan a float division yana amfani da slash to slash, wato slash guda biyu zai amfani, unlike float yana amfani da slash na divide by kamar da muka ba da misali. Kuma sannan shi float yana producing din point abin da din shi calculation din shi, ko kuma na ba da misali kamar ka ce 2.13 misali, to wannan shine float. Kana iya cewa 4.13 or 4.13 times 7, to wannan it is float calculation. So wannan kenan. Sannan mun yi magana akan exponentiation wanda shine muka magana, wanda yake dauke da 2 asterisks, wanda ke dauke da star guda biyu haka, da calculation wanda ce muku kamar power ne kenan a Python. To wannan lokaci kuma za yi magana akan flow division. Wato flow division shine yana amfani da slash guda biyu yake amfani da su. To shi a takaice abinda wannan yake nihi flow division, wato idan aka baka misali kama ce 20 slash za ga slash guda biyu, za mu ba da misalin shi slash 6. Abinda yake bada shine ka raba, wato ka shigar da number ita 6 so nawa za ta shiga a cikin ainihin 20. Misali 20 over 6 so nawa za ta shiga. In ga maka kirga za ta shiga so nawa, za ta shiga so 3, kuma za ta rage yake ji b kenan, za ta rage 2. to kun ga in ta rage 2, to shi wannan flow division bai amfani wajen Python, bai producing din rage, bai producing din point a takaice kenan. Shi bai producing din point. Akwai abin da yake producing din point idan muka je wajen remainder. Sannan shi ma za mu ɗan taɓa me remainder, wanda shi kuma ya sha bamban da signing ɗin shi na calculation ɗin shi da flow da shi kuma wannan remainder, akwai dai bambanci. Idan shiga cikin editor namu ga yadda abin zai kasance kamar yadda kuka gani. Za mu shiga cikin editor tamu, afuwa yawa, yanzu mun shigo cikin editor mu ga ta nan kamar da kuke gani. Yawa ga shi nan a sama, flow division shine ake rubuta shi kamar FLOOR shine flow, sai division normally da ake rubuta division, da ba sai na rubuta muku ba. To bari buga misali yadda ake bada. Gashin na rubuta wani misali ma, amma misali ba wannan bane ba. Idan kuka diba wannan za mu cire shi, wannan sai mu ce 20 slash, sai mu sa 2 slash, mamadin a wancan float da muka yi muka sa slash ɗaya ne, amma wannan 2 slash ne, shine flow division. To a ƙa'ida wannan idan ka sa shi a calculator babu wannan slash guda biyu, kwara ɗaya ne, shine ke nihi rabawa. Idan ka raba zai baka point, amma a Python nan ba zai baka point ba. Abinda zai baka maka running code ɗin nan, bari mu gani. Kun ga mai running code, kun ga abin da ya yi mana producing kawai ainihin me so nawa ya shiga. Abin da ya mana kenan producing ainihin so nawa ya shiga. Kun ga ya shiga so nawa, ya shiga so 6 ta shiga cikin 20 so nawa, sau 3, shine kawai wannan shine misali kenan. To bari mu dawo mu ƙara buga wani misali. Bari mu ƙara buga wani misali kamar da kuke gani. Bari mu sa print, sai mu sa bracket,
bari mu sa wata namba za mu producing wadda za ta ba mu points, za ga ba ta hidda point ɗin ba again. bari mu sa 23 divide by 2, wannan 2 slash kenan afwan 2. kun gami za ta shiga so na, za ta shiga so 11. 2 za ta shiga so 11. amma idan muka sa calculator mu a nan gurin muka ce misali 23 muka yi divide by 2, kunga zai ba mu remainder point, zai ba mu 0.5. to amma ana a python wannan bai ba da remainder na. to wannan takaice kenan saboda muna da abin yi sosai a ƙasa. wannan shine misali na shi flow division kenan. yana amfani da 2 slash, misali biyu kai za mu iya bada. to sai remainder, saboda muna da abubuwa da yawa ne, python yana da faɗi in ba ta gaita abin akai misalan ba za a daɗe ana yi ne. kuma sannan akwai schedule namu da yawa a gaba, muna son mu HTML again, za mu ci gaba da yin tutorial HTML again banda wannan ɗin. amma ba mu fara na HTML ɗin ba, sai ke sabon channel ne ba mu fara yin shi ba, za a dai mu fara insha Allah nan gaba saboda ya fi sauƙi HTML sosai. to wannan dai kenan, amma yanzu za mu gano me remainder. what is remainder? idan kana son ka gano remainder a Python wanda zai produce din remainder kaɗai kake son ya produce, idan muna son mu gano su muna amfani da signing din percentage. misali sai mu ce, but let us use the previous example is 20. Yes, it's 20. to nan sai mu sa wannan sign in na percent sai mu sa 6. shine abu na ɗin maka yi. to da mun ce muku wannan producing din remainder yake. inda za ka producing din remainder a Python za ka yi amfani da wannan sign din. in za ka yi producing din ainihin so nawa nan ba ta shiga cikin kaza a Python za ka yi amfani da 2 slash kamar da muka bada. to wannan bayan run din wannan code kun ga ya ba mu 2. kun ga me yake producing? ina mana producing din remainder, abin da sauran da nan ba ta yi shine kawai ke mana producing a takaice kenan. wannan shi ke mana producing din wannan. to wannan kenan. bari mu dan ƙara bare wani misali again. bari mu goge wannan sai mu sa can mun sa 20. previous example mun sa 20 mun sa 23 ne ko 23 sai mu sa wannan sign din sai mu sa 2. to bari mu run din shi. kun ga wani ba a wancan remainder din da muka yi na example din da muka yi na flow. to wannan ga abin da ya bamu. to wannan kenan. to anan za ka yi calculation din integer a under shi wannan ainihin remainder ko kai under flow kai abin nan. amma shi wannan na wanda muka ba da misali na gano ainihin remainder shine suke ce mai ana amfani da modulo operator, shine ake ce modulo operator. to wajen amfani da modulo operator a nan gure da za mu buga wani misali. za mu yi amfani da flow division and modulo operators with plot. za mu yi amfani da shi a wajen plot. mun da wancan previous lesson din mun ce plot yana producing din points.
To let us take example. Bari ɗauki example yadda yake ɗaukar shi. Sai mu sa bracket. Misali, let us take 1.25 sai mu buga sign remainder ɗin gashi nan 0 sai mu sa 0.5 misali. To wannan kun ga mun yi amfani da shi muna son ya yi mana mai printing ɗin remainder, amma me a plot. Duk point shine plot. A Python din da kaga any number with point it is plot. Any number with point it is plot. But any number it is integer. Kowace number ana ce mata integer. Ƙarƙashin integer ne ake samun point. To wannan zai mu ga menene produce. Kun ga yamin produce din remainder din mu zai jaka 0.25. So let us take another example. Print. Sai mu ɗauki wani example ɗin mu ce for misali 4.2 2/point, okay, 1.4. Just take it 1.4 slash. Kamar yadda kuka sani mun yi magana mun ce slash shine abin nan, ba shi slash shine flow wanda mun yi amfani da shi mun gano ainihin number wanda muka yi divide it da wata number sai ta ba mu ainihin so nawa number ta shiga, shi ne muka ci muna amfani da 2 slash. To shi yasa muka amfani da 2 slash. To wannan abin da yake nufi ita wannan 1.4 so nawa ta shiga cikin 4.2 so nawa ta shiga so uku ta shiga. Sannan me ya mana producing ɗin mai plot, saboda shi plot shi abinda plot ke ni shine duk number da za ta ƙare za ta abana point 0 it is plot saboda me akwai point nan gwada. Amma if it is not, it has no point, an samu it has no point, idan ya kasance ba point shi zai kama ya ba mu ansa integer kenan, ya ba mu ansa integer wanda ba float ba ne, ba daga cikin float. So let us take another one. Okay, let us take another example. Bari printing din wannan 6.2. Let us take 6. Let us remove points. Bari mu cire point nan wani sai mu sa 1.5. Wanga ya ba mu me? Wanga 1.5 don zai shiga cikin shida. Zai shiga daidai a calculator kamar da muka buga can ba. Zai bashi shiga daidai a calculator, amma me saboda muna buƙatar plot sai mana producing din 0.0. Ya kamata ya mana producing din 4 kadai, amma sai mana me producing din 0.0 saboda me ba ya mana producing din 0.0 saboda calculation din mu wanda muka yi gashi ne. Idan muka diba shi print 2/1.5 saboda wannan 1.5 din it is float, to dole an samu producing din me plot answer. To wannan kenan. To wannan shine karshen wannan darasin namu na yau. In Allah da darasi na gaba
za mu yi magana akan menene string. Menene string? Ya ake gina string? Me string? Ya string yake? Abin da za mu yi magana kan shi kenan insha Allah. In wannan shine farkon shigowarka a cikin wancan da mai albarka, sai ka taimaka kai mana subscribing dan duk lokacin da muka fa'idatarwa muka yi wani abu sabo na fa'idatarwa kan Python, za ka samu ainihin alamar sanarwa saboda cigaban al'ummarmu gaba ke ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi